Hi, in this video we are going to discussing about the exercise 2.4 fourth question. The complex numbers u comma v and w are related by 1 by u equal to 1 by v plus 1 by w if v equal to 3 minus 4i and w is equal to 4 plus 3i. Find u in the rectangular form, that is standard form. First, v equal to 3 minus 4i and w is equal to 4 plus 3i. So, the given condition is 1 by u equal to 1 by v plus 1 by w. So, after then taking LCM, so v plus w divided by vw. So, here v is 3 minus 4i plus w is equal to 4 plus 3i. So, 3 minus 4i plus 4 plus 3i divided by 3 minus 4i into 4 plus 3i. So, after then, so this is nothing but 3 plus 4 7 minus 4 plus 3, that is minus I, divided by real into real, 4 3s are 12, imaginary into imaginary plus 12 plus I into real into imaginary plus imaginary into real, that is minus 4 into 4 minus 16. So this is 1 by u is equal to 7 minus I divided by 24 minus 7i. Okay, so what is u? So u is equal to 24 minus 7i divided by 7 minus I. So after then taking conjugation, 24 into 7, so real into real minus imaginary into imaginary, minus into minus plus 7i, 7 plus I into real into imaginary plus imaginary into real, divided by a square plus b square. So this is 175 minus 25i divided by 50, that is equal to 7 by 2 minus 1 by 2i. So 1 by 2 is common, 1 by 2 into 7 minus I. So that is u. So u is equal to 1 by 2 into 7 minus I. Okay. The next question is, prove the following identities. Prove the following identities. So z is real. First property is, if z is real, if and only if z equal to z bar, z equal to z bar. What is the meaning? Z is, suppose if z is real, z equal to, then z equal to z bar. The converse part is, if z equal to z bar, then z is real. That is the meaning of if and only if, that is I double f, if. Okay, so first we take, let z equal to, let z equal to x plus iy, then z bar is equal to x minus iy, x minus iy. Okay, so now first we take z equal to z bar, z equal to z bar. What is z equal to z bar? That is x plus iy equal to x minus iy, x minus iy. So x cancel, so this is 2iy equal to 0, that is y is equal to 0. What is the meaning of y is equal to 0? That is imaginary part of z equal to 0. Okay, imaginary part of z equal to 0, that is z is real, z is real. Okay, now if z equal to z bar, which implies x plus iy equal to x minus iy, which implies 2iy is equal to 0, which implies y is equal to 0, which implies imaginary part of z equal to 0. Therefore z is purely real, z is purely real. Okay, now the converse part is, if z is real, if z is real, the imaginary part must be equal to 0, that is y is equal to 0, that is 2iy equal to 0. After then add x on both sides, add x on both sides. So x plus iy is equal to x minus iy. So this is nothing but z, x minus iy is z bar, that's all. So this is the proof of this question. Okay, the next one, real z equal to z plus z bar divided by 2, then imaginary of z equal to z minus z bar divided by 2. Now z equal to x plus iy, then z bar equal to x minus iy. Now we add z plus z bar, that is
x plus iy plus x minus iy. So z plus z bar equal to 2x. So what is x? X is equal to z plus z bar divided by 2. What is the meaning of x? So x is nothing but real part of z. So real part of z is z plus z bar divided by 2. Okay. The next condition is, next property, imaginary of z. Okay. Imaginary of z equal to z minus z bar divided by 2. Now z minus z bar equal to x plus iy minus x plus iy. So z minus z bar equal to xx cancel 2iy. So y is equal to z minus z bar divided by 2i. So what is y? That is imaginary part of z. So imaginary part of z equal to z minus z bar divided by 2i. Okay. So this is the property of real z equal to, the property real z equal to z plus z bar divided by 2, and then imaginary of z equal to z minus z bar divided by 2. Okay. The next question on this exercise, what is the question? Show that 2 plus I root 3 the whole power 10 minus 2 minus I root 3 the whole power 10 is purely imaginary, and 19 minus 7i divided by 9 plus I the whole power 12 plus 20 minus 5i divided by 7 minus 6i the whole power 12 is purely real. Okay. Okay. So இந்த கொஸ்டினை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டு மெத்தடில் நம்ம இதில் ஃபாலோ பண்ண முடியும். எப்படின்னா 2 ப்ளஸ் ஐ ரூட் 3 த ஹோல் பவர் 10, 2 ப்ளஸ் ஐ ரூட் 3 இன்ட்டு 10 டைம்ஸ் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும். இங்கேயும் அதே மாதிரி 10 டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி ஆஃப்டர் தென் சப்ராக்ஷன். ஸோ அது வந்து இம்பாசிபிள். ஸோ அதுக்கு டைரெக்டாக நம்ம படித்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நம்ம அப்ளை பண்ண அப்படி மாதிரிதுன்னா இங்கே வந்து நமக்கு ஈஸியாக இருக்குது. அது என்ன சார் ப்ராப்பர்ட்டி? இஃப் இசட் இஸ் பியூர்லி ரியல், இஃப் இசட் இஸ் purely real, z is purely real, z equal to z bar. Suppose z is purely imaginary, z equal to minus z bar. Okay. So இந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி நமக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னா இந்த எக்ஸசைஸை வந்து இந்த ப்ராப்ளமை வந்து நம்ம ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிட முடியும். ஓகே. ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் கொஷின், 2 plus I root 3 whole power 10 minus 2 minus I root 3 the whole power 10. என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும் இந்த கொஷின்? இட் இஸ் பியூர்லி இமேஜினரி, ஓகே. ஸோ வாட் இஸ் த கண்டிஷன் ஃபார் இமேஜினரி? z equal to minus z bar, ஓகே. சரி, இப்போ இந்த கிவன் கொஷின் நம்ம என்ன நினச்சலாம், z நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். Okay. So after then find z bar. Z bar is nothing but 2 plus I root 3 the whole power 10 minus 2 minus I root 3 the whole power 10 the whole bar. Okay. சரி, ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நம்ம படிச்சிருக்கோம். The conjugate of difference of two complex numbers, is always equal to difference of their conjugates, that is z1 minus z2 the whole bar equal to z1 bar minus z2 bar, so இந்த ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ண போகிறோம். ஸோ தட் இஸ் 2 plus I root 3 the whole power 10 the whole bar minus 2 minus I root 3 the whole power 10 the whole bar. Again one more property, z bar the whole power n is nothing but z power n the whole bar. ஸோ இது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம படிச்சிருக்கோம். இந்த ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ணலாம். 2 minus I root 2 plus I root 3 the whole power 10 is nothing but 2 minus I root 3 the whole power 10 minus 2 plus I root 3 the whole power 10. ஸோ அதிலிருந்து மைனஸ் நெகட்டிவ் நம்ம காமனாக எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா the term 2 plus I root 3 the whole power 10 minus 2 minus I root 3 the whole power 10. So this is minus z.
So z bar equal to minus zr, z equal to minus z bar. Therefore z is purely imaginary. Z is purely imaginary. Okay. The next question. What is the next question? 19 minus 7i divided by 19 plus I, the whole power 12, plus 20 minus 5i divided by 7 minus 6i, the whole power 12 is purely real. Is purely real. Okay. So இதுக்கு ப்ரீவியஸ் கொஷினில் நம்ம பார்த்தோம்னா அந்த இசட்டுங்கிறது நமக்கு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் இருந்தது. பட் இது வந்து இப்போ நமக்கு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் இல்லை. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முக்கு ரெடியூஸ் பண்ணிக்குவோம். தட் இஸ் ரெக்டாங்குலர் ஃபார்முக்கு நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் 19 minus 7i divided by 9 plus I, that is equal to 19 minus 7i divided by 9 plus I into conjugation 9 minus I divided by 9 minus I, that is equal to 19 into 9, 171, real into real, minus imaginary into imaginary, plus I into real into imaginary, that is minus 19 minus 63, whole divided by 81 plus 1, 9 9s are 81 plus 1, so that is 164 minus 82i divided by 82. So அதை நம்ம simplify பண்ணோம்னா 164 divided by 82, that is 2 times, minus I, that is 2 minus I. Similarly 20 minus 5i divided by 7 minus 6i, 7 minus 6i. Okay. Okay. So that is equal to 20 minus 5i divided by 7 minus 6i into 7 plus 6i divided by 7 plus 6i, 7 plus 6i. So that is real into real 140, imaginary into imaginary 30, plus I into real into imaginary, real into imaginary, that is 120, plus imaginary into real minus 35, whole divided by a square plus b square, that is 49 plus 36. Okay. Okay. So that is 170 plus 85i divided by 85, that is 2 plus I. Therefore z equal to 2 minus I the whole power 12 plus 2 plus I the whole power 12. Okay. So இதை நம்ம என்னென்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும்? Purely real. Okay. After then taking z bar, that is 2 minus I the whole power 12 plus 2 plus I the whole power 12, the whole bar. So that is equal to 2 plus I or 2 minus I the whole power 12 the whole bar plus 2 plus I the whole bar power 12. Okay. So this is 2 plus I the whole power 12 plus 2 minus I the whole power 12, that is equal to z. So z equal to z bar. Therefore z is purely real. Okay. So இதோட நமக்கு இது 2.4 exercise over. Next classல நம்ம 2.5 introduction, that is modulus of a complex number continue பண்ணும். Thank you.